ഒരു കാര്യത്തിൽ അഷുറൻസ് തരാം, ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി 5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 5 വർഷം, അല്ലെ 3 ഇയർ കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഞങ്ങൾ അഷുർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ ഒരു ഉത്തമ വക്കീലായി പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കോർട്ടായിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത് കേസ് വാദിപ്പിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കുട്ടി അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇതുണ്ട്, ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കഫ്റ്റീരിയ ഉണ്ട്. സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിലാണ് ഇവിടെയുള്ള കഫ്റ്റീരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ട്. പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഞങ്ങളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തും. ആ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് പ്രിഫറബിളി ബിഫോർ 9 o'clock അറ്റ് എനി ടൈം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. സോ പ്ലീസ് ബി ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അസ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതാണ്. പലരും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്ചീവസ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്പർ തപ്പിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരരുത്. ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുക ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ, കുട്ടിയുടെ പേര് പറയുക. വിത്തിൻ 2-3 weeks വി വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള കോളേജിൻ്റെ റൂൾസ്, ലൈബ്രറി റൂൾസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാഡം ഇപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇവിടുന്ന് ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കുട്ടി പുറത്ത് പോകുന്നിടം വരെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം. കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും നല്ലത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനും നല്ലത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. So, thanks for coming. Thanks for hearing me. So, I am entrusting the rest of the matter with my colleague Reshma Madam. Thank you so much, sir. A very happy and pleasant morning to all our wonderful students and esteemed parents. It's a pleasure to see so many new faces of students and parents as we kick off this exciting new academic year 2024 together. Nehru Academy of Law, a sister concern of the prestigious Nehru Group of Institutions, which pioneered technical education in Tamil Nadu and Kerala in the year 1968 under the dynamic leadership of its founder chairman, late Sri P.K. Das, is a premier law institute in Kerala that is committed to imparting legal education to students and molding true law professional of high integrity and foresight. Nehru Academy of Law, which was established in the year 2015 with an objective of disseminating learning and knowledge of law and legal processes to the young minds, Nehru Academy of Law has been persistent in the pursuit of knowledge and academic endeavors to become a center of excellence in legal studies. With a team of experienced and highly qualified faculty members, Nehru Academy of Law is committed to provide student-centric law education in order to foster the personal and intellectual growth of the students and prepare them for productive careers, meaningful lives, and responsible citizens in a global society. So moving to the courses offered by Nehru Academy of Law, we are providing 4 courses that are 3-year LLB course, 5-year BBA LLB honors course, 5-year BCom LLB honors course, and LLM dual specialization course.
Moving to the general rules of the college. So I'll be briefing you the general rules. I'm not stepping into minor details, but then I'm here to cover the major, what all are the major rules of the college. First one, college timing of 5-year BCom LLB and 5-year BBA LLB എന്ന് പറയുന്നത് 9 AM to 4 PM ആണ്. And 3-year LLB ന്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 AM to 1:50 PM ആണ്. And that is without a break. 3-year LLB കോഴ്സിന് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഇല്ല, ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഈ 5 hours. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ഹാവ് 15 minutes ഓഫ് ബ്രേക്ക്, അല്ലാതെ ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 5 hours ഉള്ളൂ 3-year LLB കോഴ്സിന്. 5-year LLB കോഴ്സിന് 9 AM to 4 PM ആണ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത്. Next is uniform is mandatory on all days except on Wednesdays. Wednesdays color dress നമുക്ക് wear ചെയ്യാം. And also occasionals നൊക്കെയും color dress ആയിരിക്കും. അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയും നമുക്ക് യൂണിഫോം മാൻഡേറ്ററി ആണ്. And next very important thing, that is ID card. You must carry your ID cards when you are inside the campus. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി കാർഡ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവർ മുതലേ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി വി ആർ സെൻഡിങ് ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ സർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി കാർഡ്സ് നിർബന്ധമാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ യൂണിഫോം ഇവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ അത് ആ പ്രോപ്പർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതേ യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ പാൻസ് ഒക്കെ വേറെ പാൻസ് ഇടുക അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണോ യൂണിഫോം അതേ യൂണിഫോം തന്നെ നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ്. When it comes to mobile phones, we are in a generation wherein without mobile phones നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സിറ്റുവേഷനിലും പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മൾ സ്ട്രിക്ട്ലി നമ്മൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് അവേഴ്സിൽ. ഒരിക്കലും ക്ലാസ് അവേഴ്സിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ ആരാണോ കൺസേൺ ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളത് ടീച്ചർ വാങ്ങി വെക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൈബ്രറി അവേഴ്സിലും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്ലാസ് hours ആൻഡ് ലൈബ്രറി hours യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്, ഇൻ യുവർ 15 minutes ബ്രേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 5-year കോഴ്സിൽ മോർണിംഗ് ഒരു 15 minutes ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു 15 minutes ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ മാത്രമേ മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ യൂസേജ് പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ടൈമിലൊക്കെയും സ്ട്രിക്ട്ലി we are prohibiting the usage of mobile phones. Next, college hostel facilitiesum അതേപോലെ തന്നെ ബസ് ഫെസിലിറ്റീസ് മാക്സിമം എല്ലാ റൂട്ട്സിൽ നിന്നും ബസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സും ഹോസ്റ്റൽ ഫോർ ബോത്ത് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് രണ്ടുപേർക്കും ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And another thing I want to highlight in this moment is that I kindly request all the parents to attend the PTA meetings. PTA meeting ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ PTA meetings എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പേരൻസ്. ആൻഡ് PTA meetings അല്ലാതെ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വിസിറ്റ് ദി കോളേജ്. ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 5 months കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കോളേജിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ഒന്ന് പ്രോഗ്രസ് അറിയാൻ നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി എൻകറേജ് യു ടു കം ടു ദി കോളേജ് ഒരു 5 to 6 months കൂടുമ്പോൾ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം PTA meetings. These were the general guidelines. Moving to the examination guidelines. Examination നമ്മളുടെ എല്ലാം സെമ്മിൻ്റെ ടുവാർഡ്സ് ദി എൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 75 marksലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാം പ്ലസ് ഇന്റേണൽ എക്സാം. എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാം 75 marksന്, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ എക്സാം 25 marksനാണ് ഇന്റേണൽ എക്സാം വരുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിന് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു എലിജിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ 3 years യു ഹാവ് ടു സെക്യൂർ 75% ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ്. And for 5 years you have to secure 70% of attendance. അപ്പോൾ ഇത് compulsory ആണ്. If you are not eligible or if you are not securing 70% of attendance, so you will not be able to write the university examination. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് 3 yearന് 75%ഉം അതേപോലെ തന്നെ 5 yearന് 70% of attendance ആണ് നമ്മൾ according to the university guidelines.
പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു 75-ഉം 25-ഉം ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡീഷണൽ പേപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെന്റ് അഡീഷണൽ ഷീറ്റ്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാർകോഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാർകോഡ് സിസ്റ്റമിൽ യു ഹാവ് ലൈക്ക് 30 sides or 15 pages of a booklet. യു വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു എ ബുക്ക്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ബാർകോഡ് പാറ്റേൺ ആണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എനി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഓവർ ദർ. ആരാ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബാർകോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അഡീഷണൽ ഷീറ്റ്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ആ ഒരു 30 പേജസിന്റെ ബുക്ക്ലെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എ ബി സി അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സി. സോ അങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്റേണൽ മാർക്സിന്റെ 25 മാർക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 25 മാർക്സിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 മാർക്സ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ്. അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 5 മാർക്സ്. 5 മാർക്സ് അസൈൻമെന്റ് ആൻഡ് 5 മാർക്സ് പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് 10 മാർക്സ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണ്. ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെം. നമ്മൾ മിഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെം തീരണതിന്റെ മുന്നൊരു നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ അതാണ് 10 marks our paper, 10 marks in there. So that is conducted in 75 marks and we'll convert it into 10 marks. So അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ split up വരുന്നത് for both like 5-year and 3-year courses. And next is the rank holders. We are both proud and delighted to share that for the past 6 years we have consistently produced university rank holders, a reflection of the dedication and excellence of our students and team Nehru Academy of Law. So in the academic year 2023 and 24, we have Meghna Gupta of 2019-24 batch BBA LLB honors securing 2nd rank in the University of Calicut. Next, in the year 2022 to 23, we have Miss Drishya M, 2018-23 batch, securing 3rd rank in the University of Calicut. Next, in the year 2021 to 22, we have Miss Srilakshmi V. Warrior, 2017-22 batch, and she secured 3rd rank in the University of Calicut. In the academic year 2020-21, we have Miss Paurnami S, 2018-21 LLB batch, and she secured 1st rank in the University of Calicut. In the year 2019-20, we have Miss Sahala Farsana CK securing 1st rank and Miss Shilpa R securing 3rd rank, and they both are from the same batch, that is 2015-20 batch, BBA LLB batch. And in the year 2018-19, we have Miss Rashmi KK, 2016-2019 LLB batch, and she secured 2nd rank in the University of Calicut. So it is very much evident from the slides that for the past 6 years, we have consistently produced rank holders. So without skipping even a single academic year, we are able to produce university rank holders, and that too with that was a team effort of both the students as well as the faculty members of Nehru Academy of Law. Next, moving to the library rules. First and foremost thing, that is you have to maintain strict discipline and silence. Second, books will be issued, that is subject to availability inde accordingly ആയിരിക്കും books issue ചെയ്യുന്നത്. And already previously mentioned by me, cell phones നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലും ഒട്ടും യൂസേജ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബാഗ്സ്, കോട്ട്സ്, കാഷ്വൽ വെയർസ് ഒക്കെയും സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ദാറ്റ് യൂണിഫോം ഈസ് കമ്പൽസറി ആൻഡ് മാൻഡേറ്ററി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടു പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം വിത്ത് ID cards. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാഷ്വൽ വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ പാൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഓഫ് യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത പാൻസ്, ചിലപ്പോൾ ജീൻസ്, ബ്ലാക്ക് ജീൻസ് ഒക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. ഓൺലി കോളേജ് യൂണിഫോം ഈസ് allowed. And next, ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ and one of the major important point is
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ലോസ്റ്റ് ആയി, അതേപോലെ തന്നെ ബുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു നമുക്കിപ്പോൾ അത് നേരാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അങ്ങനത്തെ ബുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹൂഎവർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു ഐദർ റീപ്ലേസ് ദി സെയിം കോപ്പി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആസ് പെർ ദി ലൈബ്രറി മാം എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു കോപ്പീൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് ബുക്സ് നമുക്ക് യു കനോട്ട് ലൈക്ക് ടേക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് റെഫറൻസ് ബുക്ക് കോർണർ. ആൻഡ് പിന്നെ ലൈബ്രറി ബുക്സ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ID കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 2-3 days നിങ്ങൾക്ക് ID കാർഡ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ID കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്സും ഒക്കെയും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കാം, റിട്ടേൺ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യാം. And any student who is violating the library rules and regulations, that student shall be like, she'll lose the ee parayna library facilities. He or she will be losing such facilities for forever. Make sure that you enter your library with proper like following proper rules and regulations. And apart from these, I have just taken few rules and regulations. When you enter the library, namku right side la avade oru board undu wherein 30 to 35 rules and regulations are there. So when you go there, you can kindly read all those rules and regulations. So I have taken only the important rules and regulations. Next, ഇത് നമ്മളുടെ NGI നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ iCampus ആണ്, iCampus സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഈ iCampus സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ സിലബസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസിന്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അതും ലോഗിൻ ID-യും പാസ്വേഡും കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ID-യും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, iCampusൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പേജാണ്, വെയറിൻ യു ക്യാൻ സീ യുവർ പ്രൊഫൈൽ, attendance, fees, exams, class notes, library, timetable, syllabus and any other messages. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ബാച്ച്, പേരൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈവൻ ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഹാവ് ദി ആക്സസ്. ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് അറ്റൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആഫ്റ്റർ 5 PM വെൻ യു ചെക്ക് യുവർ iCampus, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് കാണാം. മാം ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണാം, ഡേറ്റ് വൈസ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ 11/9/2024 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് 6 hours. For 3 years we have 5 hours and for 5 years we have 6 hours. അപ്പോൾ 6 hours നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് hour ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രസന്റ് ആയത് നമ്മൾ PP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റിൻ്റെത്. ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ എനി മേജർ ഓർ ഇൻ എനി അൺഅവോയ്ഡബിൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഓവർ ദെയർ വാട്ട് ഓൾ ദി കളേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ റെഡ് എന്താണ്, ഗ്രീൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഫാക്കൽറ്റി മിസ്സസ് ഓർ ഇഫ് ലൈക്ക് ഫോർ ബൈ ചാൻസ്, വി ഓൾ ആർ ഹ്യൂമൻസ്, ഹ്യൂമൻ എറർ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് റെഡ് ആണ്, പക്ഷേ യു ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ്, ദി വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദാറ്റ് ടീച്ചർ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂട്ടറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വിത്ത് യു ക്യാൻ കം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഈ പേജായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് വറി ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർ എവർ റെഡ് ആയിരിക്കുന്നു. അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം കൊണ്ട് അത് റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ
ഇപ്പോൾ പേരൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കോളേജിലോട്ട് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി നമ്മൾ അറിയിക്കണമല്ലോ, സ്റ്റുഡൻസ് ഏതൊക്കെ അവേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നും കൂടി അവരെയും കൂടി അറിയിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ 5 PM all the parents they'll get an SMS to their mobile phones like your ward was present ഇത്ര അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര 2 hours പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് 7 hours അല്ലെങ്കിൽ 6 hours അല്ലെങ്കിൽ 6 hours 6 hours പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ മൊബൈലിലോട്ടും പേരൻസിന്റെ മൊബൈലിലോട്ടും വൈകുന്നേരം 5 മണിയുടെ ശേഷം SMS പോകും. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പറിലോട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ പേരന്റിന്റെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് തന്നെയല്ലേ മെസ്സേജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പേരൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തന്നെ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി അവർക്കും കൂടിയും അറിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വേണമല്ലോ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പേരൻസിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ട്യൂട്ടേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യെസ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും SMS കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ട്യൂട്ടേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെയും പേരൻസിനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ വാർഡിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി വാങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ബി ഹെസിറ്റൻറ്റ് ഇൻ കോൺടാക്ടിങ് ദ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ എനി സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സ്. എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഐ ക്യാമ്പസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഐ ക്യാമ്പസ് ഒരു റെഗുലർ ബേസിസിലാണ്. ഐ ക്യാമ്പസിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓഫ് ഡേയ്സ് മാത്രം, അതിൽ ഓഫ് ഡേയ്സിൽ എന്താണോ വെക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളിഡേ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയും ഐ ക്യാമ്പസ് റെഗുലർ ബേസിസിലായിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് ഞാൻ ഇതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ സമ്മറി, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ സബ്ജക്ട് കോഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ CM2, CM3, CL1 അങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്ജക്ട് കോഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സബ്ജക്ട് കോഡ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഗ്രീനും റെഡും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ്ലി യുൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇൻ വിച്ച് സബ്ജക്ട് യു ആർ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദി ക്ലാസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ക്യാമ്പസിന്റെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. Next, I would like to show a few glimpses of photographs from like moot court competitions. We have conducted several moot court competitions. So, adinde in-house nadakkunna mootinte short idana photos aanu. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെമിസ്റ്റർ, ഇപ്പോൾ 3 ഇയറിൻ്റെ 6th ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ 5 ഇയറിൻ്റെ 10th ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ നമുക്കൊരു IV ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴുമായിട്ട് ഡൽഹി, ആഗ്ര, അമൃത്സർ, ജയ്പൂർ, രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയും പോകാറുണ്ട്. സുപ്രീം കോർട്ട് വിസിറ്റ്, പാർലമെൻറ്റ് വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പോയ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും അത് 5 ഇയർ ആയിക്കോട്ടെ 3 ഇയർ ആയിക്കോട്ടെ, അറ്റ് ദി എൻഡ് വി ഹാവ് എ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ്. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ്. ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ നടത്തിയതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്. ലോ ബുക്സിൻ്റെ. പിന്നെ ഓൾസോ വി ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു മന്ത്ലി ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ കോളേജിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ ലൈക്ക് പാസ്റ്റ് 2.5 years without even skipping a single month we are conducting quiz competition. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ഇയർ തുടങ്ങുവാണെന്നല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ we'll be having every month towards the end നമുക്ക് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വൈസ് നമ്മൾ പല റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറമേ പോയിട്ട് വിന്നേഴ്സ് ആയവരാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പലവരും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
photographs, due to time constraints, I was unable to like put all the pictures. So I have just taken 1 or 2 pictures from the quiz competition. So adinte korchu photographs aanu. Appo anganeyum high-court poite like quiz competitions കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവരും അവിടെയും വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ I would like to tell all the students to participate. എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കോൺഫറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, സെമിനാർസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും like without any hesitation kindly take part, because academics മാത്രം ചുരുങ്ങി പോകരുത്. Academics is very important, പക്ഷെ apart from academics there is also another world. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് academics മാത്രമല്ലാതെ you have to like become an all-rounder, wherein you will take part in all the activities at the simultaneously you are also securing good marks in your university exam as well. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിത്തം മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാതും ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, so these were just the general rules and guidelines relating to college-inde paranju, adepole thanne examination related aayittulla paranju, iCampus-indeyum kudiyum paranju. Okay, so with that I am winding up my presentation, and I thank each and every one for your attentive listening. And also, like, before winding up the session, I would like to assure you that whenever you feel low, if you need any sort of help, don't be hesitant to in approaching any of us. We'll be here to motivate and encourage you. And I know that you are embarking onto a new journey, so we all are here to support and motivate you. And I wish all of you are the budding lawyers of tomorrow, and I wish all of you a great future, and have a nice day. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Siddharth sir, the tutor of 3-year LLB, to address the gathering. Good morning. So, my name is Siddharth. I am the class tutor of 3S first semester. So, ഇപ്പോൾ രേഷ്മ മാമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരു ബേസിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് LLBയെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് എസ്പെഷ്യലി 3 ഇയേഴ്സിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു LLB പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇതിൽ മിസ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഇന്റേൺഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ് എനിക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് April May വെക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ 60 days വെക്കേഷനിൽ 28 days നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അതാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോയിന്റ്. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, എനിക്ക് പിന്നെ പേരൻസിനോടാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത്. അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറി ആണ്. iCampus-ൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഡെയിലി ബേസിസിൽ എല്ലാ അറ്റൻഡൻസും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ. 5 PM ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജസ് വരും സ്റ്റുഡൻറ് ആബ്സെൻ്റ് ആണോ പ്രസന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. പിന്നെ എക്സാം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ രേഷ്മ മാം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ക്ലാസ് ട്യൂട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ചിൽ തന്നെ വരും. പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പല ആൾക്കാരും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മേ ബി ആ സമയത്ത് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെമസ്റ്ററിന്റെ എക്സാം അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം എഴുതിണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, അതേ സെമസ്റ്റർ വിത്തിൻ ദ സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരും. സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇന്റേണൽ എക്സാം വരും. നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായി ടൈമിൽ തീർന്നതിന് ശേഷം ഔട്ട് ഓഫ് 75 ആയിരിക്കും ഇന്റേണൽ എക്സാം വരിക. ഇന്റേണൽ എക്സാമിന്റെ എക്സ്റ്റേണലിന്റെയും ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ മാം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ. സോ LLB 3 ഇയറുകാർക്ക് 150 വരെ, ഉച്ചയ്ക്ക് 150 വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇടയിൽ, 10:50 to 11:05 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്കും ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ. താങ്ക് യു.
Thank you, sir. Next, I invite Sharanya ma'am, tutor of BBA LLB, to address the gathering. Dear students and parents, myself Sharanya. So I am the tutor of BBA LLB for this semester. ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ട്യൂട്ടേഴ്സ് വിൽ ചേഞ്ച്. സോ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടർ ഞാനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ യുവർ പാരൻസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി എല്ലാ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ എവറിത്തിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം രേഷ്മ മിസ് തന്നിരുന്നു. ദെൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളത് സിദ്ധാർത്ഥ് സാറ് പറഞ്ഞു. സോ പാരൻസ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക, യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ വാർഡ്, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനിലാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ കോളേജിലെ ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് കുട്ടികളെ വന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ക്യാമ്പസിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് കയറാതിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാരൻസും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അവരുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്, ഹാപ്പി ലേണിംഗ്. താങ്ക് യു. Now I invite Morosha ma'am, the tutor of BCom LLB, to address the gathering. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എൻ്റെ പേര് നിരോഷ. ഞാൻ 5 ഇയർ BCom LLBയുടെ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ, മലയാളം ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്, അഡീഷണൽ ഹിന്ദി ഓർ മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഇവിടെ രേഷ്മ മിസ്സും മറ്റുള്ള മിസ്സും സാറൊക്കെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 o'clock ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സിൽ എത്താനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഓരോ അവറും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മാക്സിമം അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം 5 മണി ശേഷം പാരൻസിന് മെസ്സേജ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരണ്യ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, മെസ്സേജ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് റീസൺ, എൻ്റെ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് കയറിയില്ല എന്ന് ഏത് ടൈമിലും നമുക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. മാഡം പറഞ്ഞു, രേഷ്മ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് 5 മാർക്കാണ്, 5 പോയിന്റാണ് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസിന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലീവ് എടുക്കാതെ, അതായത് എമർജൻസിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ലീവ് എടുക്കാതെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നല്ല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം നെഹ്റുവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഏത് സമയത്തും ഏത് ഡൗട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്ലാസ് ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ നമുക്ക് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസും അറിയണമെങ്കിൽ പാരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു മടിയില്ലാതെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും എല്ലാവരും നല്ലൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് മൈൻഡിലൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ടും, കാരണം പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഏത് സാർമാരുടെ അടുത്തും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am.
COVID hit mankind with its fangs, the world became stagnant as it had never before. Our frontline warriors defended the very existence of humankind. We salute our brave warriors. Kathakali, the consummate confluence of dance, music, theatre and visual art, which is Kerala's cultural pride. But now our friend Advaith finds it difficult to find out the colors which once conveyed stories of a lifetime. The artist without his stage, the artist cut off from his expression. The face which conveyed millions of expressions and stories now masked away. Chendamelam, which is the rhythm of every Malayali, now in a shroud of mist. The graceful Tiruvadirakani, symbolizing beauty and elegance, is no more. The art of mime encompasses all the feelings of the soul, in existence of mime, dearth, purgation. Musical instruments went under hibernation. But now we are back. We bring artists to its audience with Kerala's biggest cultural extravaganza. We are back with color, we are back with rhythm, we are back with Joes of Kerala, we are back with a band. We welcome you to Malhar 2021. Get set ready for all the excitement and delight. Save up your energy, folks, because today we are going to catch sight of some great performance, some great flair. We once again welcome you all to Malhar 2021. Hey, the shooting star, can you give a little spark? Supernova. You never see the dark. What's it like to be this far and always in motion? Let's gear up for the striking beginning of the show. Everybody, let's battle!
The program will begin in 10 minutes. The guest is arriving soon. We are children of the wild. We take our chance to face the fall. Go on and on and on to chase the shadows off the wall. Yes, children of the wild, we make our choices on our own. Our path is full of fear, but must be taken all alone. Yes, children of the wild, we take our chance to face the fall. Go on and on and on to chase the shadows of the wall. Yes, children of the wild, we make our choices on our own. Our path is full of fear, but must be taken all alone. We are back with a bang. With prominent splendor, Nehru Group of Institutions is here with a burgeoning edition of long-awaited Cultural Fest, Malhar 2021.
அந்த அருவிப்போல் அன்ப தருவாள் சின்ன அருவிப்பும் இன்று சுடுவாள் நீயும் தும்மிடி தும்மிடி ஆயுசு நூறாக என்னுயிர் உன்னோட பத்திர சொத்தாக என் பார்வை உன்னோடு. ബ്ലൂം 2023 ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത്. എന്തു വലിയ ക്യാമ്പസാണ് നിങ്ങളുടെ, എന്തോരം പിള്ളേരാ, സച്ച് എ ഹ്യൂജ് ക്യാമ്പസ്. എനിക്കൊന്ന് ക്യാമ്പസിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഡോമും ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പോയിട്ട് എവിടെയും ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റ് സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയായിരുന്നു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. பொம்மை கண்ணோடு பேசாமல் விண்ணோடு நாம் மிதந்து போவோம் காதாரா அடியாரோ நான் தாங்க மரோடு வா விருது know the song, huh? Yara vela lagavude. स्वागतं शुभ स्वागतं अत्र स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम्
स्वागतं शुभ स्वागतम् नित्यनिरन्तरता नवता मानवता समता अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. It is the most powerful weapon which you can use to change the world. A merry morning to one and all, respected dignitaries, esteemed guests, revered educators, honored parents, and my dear aspiring friends. I extend a warm and dignified welcome to each of you on this significant day, the inauguration of the induction ceremony for the newly enrolled students of 5-year BBA LLB, 5-year BCom LLB, and 3-year unitary LLB programs at Nehru Academy of Law. Let's revisit the path to the momentous year of 1968 when the visionary founder chairman, late Sri P.K. Das, a renowned chartered engineer, educator and philanthropist, established the Nehru College of Educational and Charitable Trust, thereby sowing the seeds of transformation in the field of education. Under the aegis of this trust, one of the initial endeavors was the Nehru College of Aeronautics and Applied Science in Coimbatore. The trust has consistently played a pivotal role in the realms of education, healthcare and social welfare, with the education as its paramount focus. As a result, it has successfully established a network of educational institutions in Tamil Nadu and Kerala, collectively renowned as the Nehru Group of Institutions. Nehru Academy of Law, a prestigious wing of Nehru Group of Institutions, is a premier law institute in Kerala committed to providing exemplary legal education and shaping students into law professionals of high integrity and foresight. Established in the year 2015 with an objective of disseminating learning and knowledge of law and legal processes to the young minds, Nehru Academy of Law has been insistent in the pursuit of knowledge and academic endeavors to become a center of excellence in legal studies. With a team of experienced and highly qualified faculty members, Nehru Academy of Law is dedicated to delivering student-centered legal education, fostering both the personal and intellectual growth of its students and preparing them for successful careers, meaningful lives and responsible citizenship in the global society. We assure you that choosing Nehru Academy of Law was the right decision. Once again, we warmly welcome each one of you to this esteemed institution on Freshers Induction Day, a day as essential for new students as a compass to the ship. As a mark of respect to our founder chairman, late Sri P.K. Das, let us rise and observe a minute's silence followed by a prayer song. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
technician with 26 years of diverse teaching experience and a distinguished tenure as principal at several law colleges across Karnataka is our beloved principal, Professor Subhash J. Plathatam. Dear sir, I humbly request you to deliver the welcome address. Ladies and gentlemen, distinguished guests, respected faculty members, and my dear students, a very good morning to all. It gives me immense honor and pleasure to stand before you today as we gather to celebrate a momentous occasion, the induction of our new students into this esteemed institution. On behalf of the entire community, I extend my heartfelt congratulations and a warm welcome to each one of you. Today marks the beginning of an exciting journey, a journey filled with opportunities for growth, learning, and discovery. As you step into this new chapter of your life, you are not just joining a college. You are becoming part of a vibrant, dynamic, and supportive family, the Nehru Group of Institutions. This institution has a rich history of nurturing minds, fostering innovations, and shaping future leaders, and you are now an integral part of that legacy. Dear students, you are here because you have demonstrated remarkable potential, dedication, and passion for learning. You have worked hard to earn your place here. For that you should be incredibly proud. But remember, this is just the beginning. The path ahead will be challenging, but it will also be incredibly rewarding. Embrace every opportunity. Take on every challenge with courage and never hesitate to seek help when you need it. Your success will not only be measured by your academic achievements, but also the friendship you earn here, the experience you gather here, and the person you become because of us. We have a vibrant faculty here. Their dedication dedication to teaching, mentoring, and inspiring our students makes this institution exceptional. They play a pivotal role in shaping the minds and futures of these young individuals. Their guidance will help them navigate the complexities of their academic and personal lives, and their influence will extend far beyond the classroom. The infrastructure and the facilities you enjoy here are unmatching. Thank you for choosing us. It is my distinct pleasure to welcome you all to today's program of welcoming our new family members. First, I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chairman and Managing Trustee, who is now the Honorary Trade Commissioner, Mauritius, India, Advocate Dr. P. Krishnadas, who has graciously agreed to preside over this function. We are delighted to have you with us today. I welcome you, sir. I would like to extend a heartfelt welcome to our esteemed Chief Guest, Honorable Mr. Justice
K. Surendra Mohan, former Judge, High Court of Kerala. Sir, we are deeply honored by your presence and grateful for your commitment to the betterment of our legal system. Your insights and experience are invaluable, and we eagerly anticipate your valuable words. I welcome you, sir. Though not present with us today, we acknowledge the invaluable support of our CEO and Secretary, Nehru Group of Institutions, Dr. P. Krishnakumar. I welcome him in absentia. I welcome Mrs. Sunita Krishnadas, Correspondent, Nehru Group of Institution, in her absence. Next, I would like to welcome our Executive Director, Nehru Group of Institution, Dr. H.M. Nagaraja. I welcome you, sir. I also like to welcome Advocate Sri Prakash, Member, Bar Council of Kerala. I welcome you, sir. I welcome Advocate Rupesh M.S., President, Bar Association, for gracing this occasion. I welcome Dr. K. Radhakrishnan, Academic Advisor, Nehru Group of Institution, in his absentia. I welcome Dr. P.D. Sebastian, Director, Nehru Academy of Law. I welcome principals of our sister concerns. I welcome esteemed parents, my colleagues, and new members of our family. Congratulations once again, and welcome to the family of Nehru Group. Thank you all. Thank you, sir. On behalf of MAL, we extend a warm welcome to Professor Subhash J. Plathatam to the induction ceremony. The grantor of auspices, welfare, health, wealth and prosperity, salutation to you, O flame of the Lamb, for the destruction of the thought of enmity. I invite the Honorable Chief Guest and all the dignitaries to join us in the ceremonial lighting of the Lamb. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। Advocate Dr. P. Krishnadas, our beloved Chairman and Managing Trustee,
and the Honorary Trade Commissioner to Mauritius, India, is a visionary leader, a gifted orator, and a versatile genius with an unwavering commitment to excellence. His prestigious role as Trade Commissioner highlights his dedication to fostering strong economic ties and mutual growth. With great honor and respect, I invite Advocate Dr. P. Krishnadas to deliver the presidential address. Thank you. Very good morning to one and all. Most respected principal of Nehru Academy of Law, Professor Subhash Planthotam, Honorable and esteemed Chief Guest of the Day, Honorable Justice K. Surendra Mohan Sir, respected Advocate P. Sri Prakash, Member Bar Council of Kerala, respected Advocate Rupesh M.S., President Bar Association of Palakkad, respected Executive Director and our backbone, Dr. Professor H.N. Nagaraja, respected Dr. P.D. Sebastian, Director, Nehru Academy of Law, respected Dr. Professor Lisha Assis, Vice Principal, Nehru Academy of Law, respected principals of various Nehru Group of Institutions, directors, deans, professors, and the most beloved esteemed faculty members of Nehru Academy of Law, and the loving parents, those who are present over here for this wonderful induction program, and the most beloved and the glittering stars of the day, the law graduates or the law students, those who are enrolled for their career in Nehru Academy of Law for the 3-year and 5-year program. Once again, welcoming you all for this auspicious induction program. It's a great day for all of us to assemble in a hall for just kickstarting a career which is going to be the most wonderful and the exciting one in the field of law. My dear brothers and sisters, in the presence of the Honorable Justice K. Surendra Mohan Sir, I am just limiting myself to certain things. As you know that Nehru Group of Institutions is one of the pioneering group which having more than 50 years of legacy in education. And my founder, my beloved father and the founder chairman of this group, late P.K. Das, started his career as a teacher and established various institutions in the state of Kerala and Tamil Nadu. And now you are the part of a great legacy which carries around 20,000 plus students in a year and more than 3,000 staffs in this group. That means it's a great legacy for you. So definitely it is your responsibility to be honest, to be sincere, to be committed throughout your life and throughout this institution career. My dear friends, law is a vast profession and it's multiplex and it's having its own diversity and its own real issues in the field. Just practicing as an advocate is not only the solution for becoming a lawyer. Various avenues are open in this profession. As you know, the country like India, now recently we have amended or we have created new laws instead of IPC and CRPC. Similarly, we have just repealed a lot of colonial laws and we have introduced the laws which befitting our nation. And our great constitution says that under Article 14, all are equal before law. But according to the interpretation, certain changes and certain limitations will be there. But my dear friends, you are equal not only before the law, but also in the society and also in the nation for your rightful rights and duties and obligations. Generally, the young students, friends, especially the people, those who enroll for the law, they think that they are mighty and they are becoming more powerful when compared to others. Of course, I too agree with that. But there should be some justice in you. There should be some social commitment in you. You have to observe, you have to see that the things are going in a smooth way which will be benefiting others when you deliver the things to others. My dear friends, this is a very, very big country wherein nearly 150 lakhs of crores of people are living and
more than 65% of youth are in our country, where the GDP is touching around 8%, and every day the revenues and the economy is having its own effects, and the population is just like a qualified population. That's the reason why we are going to become the number one in the world in few years' time. And we know the country is witnessing various election process, not only here, in America also the election is on. So everywhere the debate and a lot of discussions is happening. So there are also the law graduates and the law students having their role. Because you are the people, those who are shaping or who are the molding the views and visions of others. Because you are the legislatures, you are going to become the kingmakers of this specific law. My dear friends, it's something very, very vivid. I am not going into detail because a lot of speakers are here, especially Sri Prakash, Rupesh, and Honorable Justice, and all other people will be delivering something which will be beneficial to you. But my sincere appeal and request to you is that you have to become a real committed and passionate people. When you are into the law, when you are really decided to take up the law degree as your career, you have to be a versatile personality. You have to become more knowledgeable. You have to observe each and everything. You have to start reading more. You have to enhance your skills in observation and interpretation, and also the language skills. Unless and until you are not able to handle the language properly, you will be a problem maker in the field itself. Because the pleading, the drafting, the articulation, everything is different. Those who are able to plead it properly, those who are able to present it in a court of law and properly, they are all they are the successful person. And the way how we are interpreting the things, there are a lot of cases in our country. According to my knowledge, being all practiced lawyers, now I am not practicing too, but I know 50 to 60% of the cases in our country just fabricated or created by the police department for the sake of requirement. I think the Honorable Justice also will agree with that. So there stands or there starts the legal profession. And accordingly, various fields, you are not having only the court of law, you are as a practicing platform. You will have being lot of corporate responsibility. You will be having lot of corporate openings also. In academics, you are having a research scholar opening. You are also having a publication person. You can have the health related expert. You can have IT related cyber security expert. You can become the satellite and aerospace legal advisors. And you can become, moreover, you can become a corporate lawyers, arbitration, maritime, what not, everything is coming under your purview. But the thing is that you have to work, you have to see that your time is devoted in such a way to become the best lawyer in you. That means the law should be totally filled in your minds rather than your mind, rather than your brains. It should be action oriented. That should be your aim. And my dear friends, this is a great profession. Enjoy the profession. But one thing, when you are into the college, definitely spend the time with meaningful and fruitful way. Because the parents, they are always looking upon you to see that you are becoming the best, and you are going to cater them their needs when they are older, in an older age's time. So definitely it is up to you to love the institution, love the parents, and love the profession, and generate curiosity among you, and always involve in depth about the learning process, and the teachers and the infrastructure will support you like anything. Always be social responsible people. Always be community should be your forefront in your mind. Then only you can deliver the justice in such a way. So with this note, I welcome you all once again to this great temple of learning of Nehru Academy of Law, especially with the banner of Nehru Group of Institution. And I hope that we will enjoy, we will walk together, we will work together, we will learn together, and we will see that you all are becoming the best lawyers or the best graduates in law in the coming years to continue, and that you will become the best of best. So let us work together. For that I am just giving you all wishes, especially my special thanks to the parents too. My dear friends, we will interact more and more as and when time comes, because today is an induction program. So a lot of valuable suggestions and advices will be given by the great visionaries and the leaders and the practicing lawyers sitting over here. They will deliver the great things to you. So with this note, thank you for once again for selecting this college. We will be supporting you, we will be guiding you, we will be mentoring you, we will be monitoring you, we will advise you, we will all kind of help you. Thank you. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for the exceptional speech, sir. With all reverence, I invite Advocate A.P. Unnikrishnan, Legal Associate, Nehru Group of Institution, to introduce our renowned chief guest, Honorable Justice K. Surendra Mohan, former Judge, High Court of Kerala. Good morning.
Good morning, dignitaries on the dais, faculty members and staff of Nehru Group of Institutions, my dear students who are getting inducted today as law students and their parents. We are honored and delighted to have Honorable Mr. Justice Surendra Mohan here today as our chief guest, who will share his knowledge and experience with our students and faculties. It's my pleasure to introduce him very briefly. Justice Surendra Mohan was born in 1957. His father, Mr. K.V. Kuriakose, was a senior advocate of High Court of Kerala. Following the father's footsteps, Justice Surendra Mohan pursued law degree and graduated from University College of Law, Dharwad, and had his post-graduation from School of Legal Studies, Cochin University of Science and Technology. Justice Surendra Mohan enrolled as an advocate on 12th October 1980 and started practicing at Ernakulam. He was selected as additional judge of High Court of Kerala on 5th January 2009 and became a permanent judge from 15th December 2010. Justice Surendra Mohan retired from the service on 1st March 2019. After his retirement, he served as a member of various tribunals and commissions, including the State Human Rights Commission and Kerala Legal Services Authority. He was the president of State Consumer Disputes Redressal Commission till September 2024. During his tenure, he pronounced several noteworthy judgments on constitutional law, criminal law, and civil law. It may also be noted that the High Court of Kerala took sumo cognizance of the tribal lynching case, that is Attapadi Madhu's murder, based on a letter written by Justice Surendra Mohan to then Chief Justice Anthony Dominic, and the division bench directed the government to file the reply within 15 days. Justice Surendra Mohan was also known for his strong opinions on social justice issues. With these few words, I humbly present before you the Honorable Justice Surendra Mohan. Thank you. Respected President, Dr. P. Krishnadas, dignitaries on and off the dais, faculty members of this esteemed institution, teachers, and my dear student friends, of course, parents also. First of all, let me thank the advocate Udni for the kind words of introduction that he had to say about me. Friends, I'm extremely happy and feel privileged for being here when the first year students freshers are being inducted to the different programs of law in this institution, both the 5-year and the 3-year. Dear friends, I congratulate each one of you for having decided to pursue a career in law. Late Ratan Tata, who passed away recently, has stated once, I don't make right decisions. He said, I make decisions and make them right. Now you have made your decisions. You have the opportunity now to make them right decisions. Wish you all the best. Well, you have chosen a profession that is held in high prestige by the society as well as the people. Lawyers are respected by the society, and lawyers are kept in high esteem. Now you should also belong to the class that is respected. First of all,
Just think of the society. Think whether law is necessary or not. You must understand that even before a child is born, the child is subject to law. And even after a person dies, he is subject to law. The Hindu law says that even a child in the womb is entitled to property rights, and after a man's death, if he does not leave any will, then the manner in which his property is to be succeeded to will be decided by law. Therefore, a person comes into contact with law at every point of his life. Just think whether the law is necessary for the society. What does law do in the society? Friends, without law, there will not be any order. Law brings order into the society. We feel a sense of safety and security because there is law. There is law and order. Therefore, law has a definite function to perform in any society. It brings order into the society. It brings security and safety to the people who constitute any society. And if there is no law, what will happen is nothing but chaos. See what is happening in Bangladesh. In Bangladesh, people are being killed. There is no law and order there. We can see it now in our own eyes around us. Therefore, law is absolutely necessary for the well-being of any society. And that is why you have decided to start on a learning or a study of the law. It's very good. The profession is a very good profession, and your journey will certainly be exciting if you will apply your mind, if you will commit yourself to the task and try to give everything you have to mastering the profession of law. You must understand that this is a profession that can help a person acquire everything that he or she may aspire to acquire. The normal things like cars, property and so on, they are easily they can be acquired by a successful person, because a person who is successful in the profession earns a lot of money as income. Apart from that, this gives you a sense of intellectual achievement, because it is essentially an intellectual exercise in which you are going to be engaged in. Now, law in any society cannot remain still or static, because the society is always evolving, society is progressing, society is changing, and with the changes in the society, the needs of the society will change. And when the needs of the society changes, the law will also require to be changed, because unless the law is able to adopt and adapt itself to the changing needs of the society, the law will become redundant and archaic, and it will be thrown out. Therefore, the law will also have to be changed. I'll give you an example. In 1986, when the Law of Consumer Protection Act was enacted, that was a situation where we used to go to the shopkeeper and we used to buy whatever things that we wanted. If we wanted to buy clothes, we would go to a clothes store and we'll get whatever we want. If we are given a defective clothing, then we'll take it back to the shopkeeper and say, you have given me a defective thing, you must replace it, or we'll quarrel with him, or he will file a case against him, or things like that. But see, when the internet came, the shopping patterns of the consumer underwent a drastic change, a change that was till that time never even imagined by anyone, because internet, with the internet becoming popular, a lot of platforms appeared on the internet through which the bulk
of the commercial transactions are being done at present. So when this situation came, a lot of people were being cheated by being supplied with defective goods and services, and then the law had to be changed. And the Parliament therefore repealed the 1986 Act, and the Consumer Protection Act of 2019 was passed. Under the 2019 Act, the sale or purchases made through the electronic media, all types of electronic media, have been brought within the net of protection that is offered by the Act. A lot of changes have been made. Now people are permitted to submit complaints online. Now the online system of disposal of complaints have also been brought in. Now I just wanted to tell you that the law also requires to change to adapt to the changing needs of the society. And that is a process that goes on. We have in the presidential address, Dr. Krishnadas was mentioning how the IPC has been changed. Now we have the Bharatiya Shiksha Samhita. We have brought in a new act to deal with the situation in India. So this changes goes on taking place, and for every person who is engaged in any portion of the law, any profession connected with law, has to keep himself or herself abreast of these changes. If you don't know about these changes, then you will end up giving wrong advices to persons who seek your advice. If you have not known that the IPC has been changed to Bharatiya Shiksha Samhita, then you may refer to IPC and give advices which would be wrong. Therefore, it is necessary for any person who is engaged in the legal profession to keep himself abreast of the changes that are taking place in the legal field. And to do that, you have to keep on learning. So, you have, with your decision to study law, you have also taken a decision to learn, to continue your learning for the rest of your life. You have chosen a lifetime of learning. Your learning never ends. And when you learn, you must carefully understand whatever you are learning. It is very important in law. And apply your mind, understand and assimilate the different facets of the law that you are learning. And if you start this process from the beginning of your career, it will become a habit and it will become a second nature to you. Whenever you look, you will look at it only carefully, or you will look at it only with a hawk's eye. That's what they say. And that becomes your second nature. Start from the beginning. And one other thing that I want to draw your attention to is that every law is expressed in words. Therefore, study of the language is very important. From the beginning, as you start from the first year itself, you start learning the language, learn the words properly, learn the different shades of meanings properly, because all laws are expressed in words, and at present the laws are expressed in English language. Therefore, knowledge or proficiency in English language is absolutely essential for a successful career in law. Words are the tools of your profession, because words are the vehicles that carry your thought to the other person. If you are listening to me, it is through the words that I am using that I am able to convey my thoughts to you. So you must understand, the words are the vehicles that carry the thoughts to the listener. So whenever you draft a particular document, it may be an agreement, it may be a will, it may be a memorandum of association, it may be a brief to be presented before a court of law. Anything that you draft,
It is very important to ensure that you use the correct word, you choose the correct word and you use the correct word, because on the words that you use would depend on the success of the person to whom you are giving the advice or the client whom you are representing. So you must study words. Study of the language is something that should happen side by side as you study the law. You must also understand that words have a problem because no word has the same meaning in all contexts. Words have this problem. Words will change their color or complexion depending upon the context in which words are used. We often tell the students every word has got a central core of meaning and an outer area where the meaning is very hazy. Just to give you an example, suppose 10 people are there in this hall. We will say, no, there is no audience in the hall. The hall was practically empty, that's what we will say. But if 10 people crowd into a lift, you will say that, no, there's a crowd. You must limit the number of people who are permitted to enter the lift. Therefore, depending on whether it is a lift or a hall, the meaning of crowd will change. Is one person sufficient to constitute a crowd? No. Whether 2 persons are sufficient? No. 3? No. But if you come to 5 or 6, you are not sure whether 5 persons would constitute a crowd, whether 10 persons will constitute a crowd. So that you come to an area where the meaning of the word is not clear. And when words are used in statutes or laws, when the dispute comes, the dispute will be with respect to the import or correct meaning that should be attributed to the word. That will result in disputes, and the courts will be often called upon to decide what is the meaning that should be given to this particular word. See, as you learn, you will find that there are a number of decisions of the Supreme Court where the question as to whether the word may used in a statute should be understood as shall, or whether the word shall used in a statute should be understood as may, has come up for consideration. Because if the word may is used, if you say that you may sit down, then that you are giving an option to that person. He may decide either to sit down or not to sit down. So that is a freedom given to the person to whom you address. But if you say you shall sit down, it means that he has no choice. He has to sit down. So shall is imperative, we say. May is optional. Sometimes the Supreme Court has interpreted a statute and said that though it is the word may that has been used by the Parliament, it actually means shall. There has also been cases where the word shall was used by the Parliament, but the courts have interpreted the word shall and said that no, actually the word shall in the context means may. Therefore, study of the words, understanding the true import and scope of the meaning that is attributed or that is capable of being attributed to that word in that particular context requires deep study. That study you can undertake only if, first of all, you have a proficiency in the language and then an ability to understand, to go into the depths of the word, that meaning that is attributable to that particular context. So that is one aspect on which you will have to bestow careful attention. You must understand that the persons who have succeeded in the profession are not persons who are super intelligent. Super intelligence is not required for success in the profession, but a person who is careful, diligent and hardworking will always be rewarded by the profession. If you are conscientious, if you carry on your work, working hard
and committed, you will certainly succeed. I want each one of you who has taken up the study of law to succeed and to come up in profession, because I realize that you are the people who are going to man the judicial system and the legal setup in our country in the future. So our time is already over, and now it's going to be yours, and it is necessary that you equip yourself to take on the challenges. Like India is progressing fast, India is going to become a world leader, and we have to have a legal system that is very firm and strong. See, look at our country, the countries around us. In Pakistan, it's absolute chaos. There is no law. Bangladesh, I already told you. Afghanistan, it's a place where there is no law and order. See the fate of Sri Lanka. See the fate of Myanmar, which used to be originally called Burma. Everywhere it is chaos. Only our country stands as an island where there is law and order. That is because we have a strong constitution, we have a constitutional setup, a mechanism within which alone the legal system is permitted to function. And we have a very strong system of courts, and the courts interfere whenever there is a transgression by the rulers upon the rights of individuals or on the rights of the constituent states in our federal setup. And it is necessary for us to maintain this setup so that we will all be safe and secure. And like the President said, when you succeed in profession, when you become big, you must also not lose sight of the fact that you have something to give back to the society. The society has given you all this, the facilities, the opportunities, and your success, and therefore it is necessary to give back something to society. You must always think of giving back something to society, and you should give. And always remember that whatever field of the legal profession you may be in, always be fair and just. Don't try to pull a fast one on a person just because he is not as knowledgeable as you are. If there is a particular position of law that is not completely in your favor, make it clear to the court or the place where you are putting forward your case. So, I think yesterday the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, lamented that there were lawyers who were sometimes taking the courts for a ride by making statements that were not fair or correct. But he also said that the law has got this unique quality of getting back to the truth sooner or later. And when the court gets back to the truth, the court will take a very serious view of the conduct of the lawyer. Always remember that honesty is something that is recognized because it is not very common. And once you are recognized as an honest and fair and upright professional, you will certainly command the respect of the profession of even your peers, and you will have a very successful career and a successful life. I wish each and every one of you a very successful career and a successful life. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the remarkable words. Thank you, Krishnan sir, for the warm welcome. Dr. H.N. Nagaraja, the Executive Director of Nehru Group of Institution, is a distinguished academician with 36 years of teaching experience and 17 years of research experience. He was the Director General of Graphic Era University, Dehradun. He is a resource person for the National Board of Accreditation. With incalculable delight, I invite Dr. H.N. Nagaraja for the special address. Very good morning to all of you. Respected President of today's function, Honorary Trade Commissioner of Mauritius, India, our own beloved Chairman and Managing Trustee, Nehru Group of Institution, Dr. Krishnadas ji,
Respected Chief Guest of today's function, Honorable Justice K. Surendra Mohan, former Judge, High Court of Kerala, Advocate P. Sri Prakash, Member Bar Council of Kerala, Advocate Rupesh M.S., President Bar Association, Palakkad, Principal of this Nehru Academy of Law, Professor Subhash, Senior Professor Sebastian, distinguished professors, heads of various departments, parents, and my dear student friends. At the very outset, I congratulate all of you for two reasons. One is for having passed your previous examination with a bright score that has led to your enrollment into Nehru Academy of Law. I congratulate all of you for your better score, or rather highest score, whatever you have scored in your previous exam. The second reason is you have opted a right institution for your future. So because wherever, whenever, while taking decision, if you fail, then it will be miserable. So in order to make it memorable and meaningful, you have to take right decision at the right step. So that's what you have done. So I congratulate all of you. Friends, today we are rather doing the induction program. You are entering into NGI family. Already Professor Subhash has already pointed out, and our President also has welcomed you. Entering into NGI family is not just a family member. Here in we are having 24 institutions for your knowledge, 12 in Tamil Nadu, that's in Coimbatore, and 12 institutions in Kerala, that is near in and around the Palakkad region up to Sonur and all, medical college and all. In all these institutions, it is not just education is important to the students, it is ethically strong education is being important. Because friends, throughout India, there are many institutions, 1,113 universities are there, and 54,840 higher educational institutions are there, and very well, in most of the institutions, it is only education important, but ethically it is not strong. But here, all the institutions, we do impart the education with ethics. What I mean to say is, as already President as well as Honorary Chief Guest has told, the laws are already very strong, particularly in India. These laws are being makers are the politicians, and the breakers are we people, that is we general public as such. But you as the law students, my sincere request is you have to protect these laws. So makers there may be mistakes and all, there may be some lacunae and all, and again, as our Honorable Chairman has told, the police people themselves may be adding some of the problems and all. More than 50,000 cases are pending. But all these are because of the breaking. But you as a lawyer, that is future lawyers, you have to protect this, and you have to bring amendment so as to make India a Ram Rajya. So only if there are many problems, then only the law comes into picture. If everything is so very clean, neat and all, there is no requirement at all. So as Honorable Chief Guest has told, whether it is Bangladesh, whether it is Sri Lanka, whether it is Pakistan, all the three neighboring countries, we have seen what's going on. But fortunately, we are born in a country like India, Hindustan, so everything is under control. So friends, what I intend to tell you is, you have taken admission today, so get a very good that is high level of knowledge, high level of education in your 3 years or 5 years term, so as far as your degree is concerned, so with the help of our faculty members, library, etc. Another thing which openly I am telling you, as we are having 24 institutions, since for your education, law is not restricted to only bookish knowledge. You may have to have consultation with management people. You may have to have consultation with engineering people, because technology is come directly invading now. Artificial intelligence in every field it's invading. So you may have to consult. So for that, it is wide open. You can meet any professor of any institution of NGI, and you can go to any college, any library for your betterment, but you please make use of it.
for your own betterment, for your own future, you take the advantage of faculty members, library, institution, everything, and finally you mold yourself. Because you have taken admission here, institution is a temple where pebbles are polished and diamonds are trimmed. If you have entered as a pebble, we will polish you and we will send you out as a beautiful pebble which will be having really worthy. Similarly, if you are entered as a diamond which is useless, we will trim you, we will make you an ornamental diamond, then only we will send you out, then also you will be worthy. So like that, in this 3 years and 5 years, allow us to carve you, allow us to give you a shape so that you should be not only in India, in the entire globe, you should be rewarded, you should be recognized, because today your identity is zero. You are identified, your parents are sitting beside you, so your identity is you are the children of, or the child of a parents. And since you are inducting you into our college, tomorrow onwards you are the student of Nehru Academy of Law. But you as an student, your identity is zero today. But tomorrow, after 3 years or after 5 years, so you will have to, along with your knowledge acquiring, you have to start contributing to the society, thereby your identity starts. When once your identity starts, your parents will also be happy, college faculty members and the management, we people will also be happy. That's what is required, friends, because you have to bring laurel to the institute, and you are also supposed to bring laurel to the family from where you are coming out. Because as our chairman has told, so it is the young India which is growing very fast. More than 65% are below 32 years. So in order to take India to a greater height, your contribution is very much important. Parents, so you people have come today with happy mood. Don't be under the impression that so our responsibility is over, we have admitted into Nehru Academy of Law. Please, your responsibility is double now, because you will have to join hands with the faculty members and also with the management of Nehru Group of Institution, so as to take your ward to the greater level. We jointly can take them up, so alone we cannot, because they will be here only up to from 9 to 5 and from 5 to 9 next day, so they will be with you. You will have to take care of them in order to fulfill your own dream. What dream you are seeing now, in order to fulfill that dream, you have to join hands with us, and jointly, both of us together, let us strive hard to take your word to a greater height, thereby India being in the name of Make in India, Skill India, and different types of schemes are there through which you are having ample of opportunities. Whether it is earlier it was only a lawyer, so notary, etc., etc. Now corporate field is there. Innumerable fields are there, so that you can become, so you can give your legal advice. So in every field, ultimately you can make your name and fame in the society, so as to bring laurel. So in this context, I only wish that so your stay here in Nehru Academy of Law or in NGI will be really meaningful and memorable, and so that you will definitely achieve your dream, so that tomorrow, who knows, so that means who knows in the sense, so an Amitabh Bachchan may come, a Jayalalitha may come, a Tendulkar may come out from this. Similarly, a justice like Surendra Mohan, or our Supreme Court judge, present Judge Chandrachud, whoever it may be, or even a lawyer, so whether it is Palkiwala or whether it is there are great peoples are there. What I intend to tell you is, so your hidden talents nobody knows. You only have to, so we will try our level best to tap your hidden talent. So you have to support, you have to excel, you have to showcase your hidden talent, so that all the facilities provided here, we all are facilitators. So parents are facilitators, we teachers are facilitators, government is also facilitator, and from all the 360 degree you get the facility, you are at the center stage, make use of it and show to the world that yes, I can. So Shivkara has written a book, I can do, we can do, like that. So you have to excel and you have to show that, so in no way you are inferior to anybody. So whether you study in National Law College, so or in Nehru Law Academy, so you are getting the same thing. Ultimately your mindset, your commitment, your dedication, your honesty, your sincerity will take you to the greater height. Above all, your attitude plays a prominent role. So have a positive attitude for everything, so that you can definitely win the game. So before I conclude, since sir has used Ratan Tata's name, I will just tell you one thing. So when once the media people approached late Ratan Tata ji, which is the happiest moment in your life, he told there were 4 occasions which came in front of me to be happy, but I found happiness only in one.
he started narrating. The first one is he was having sufficient, that means crores of rupees and innumerable wealth. So that was the first occasion. I had sufficient money, wealth, everything. That was the happiest occasion. But I tried to be happy, but I did not find happiness in that. Second thing was I had that means innumerable wealth in the sense ornaments as such, whether it is jewelry, gold, silver, etc., that also wealth was also innumerable. There also I wore for some time, so I also given it, and I tried to find happiness, but I did not find happiness in that. The third occasion was he had 96% so the oil supply to the African countries as well as Asian countries, and he was one of the greatest rewarded person in the country. He had that opportunity. At that time also he did not find happiness. And the fourth one is, so there was an occasion that some people have approached him to donate 200 wheelchair for the handicapped people. So he donated 200 wheelchairs. Like there were many people, and there was an occasion, that means a celebration or the function was arranged to felicitate the people who donated chairs and all. Ratan Tata was also one among them. So many people have donated 200 chairs and all. He was also one. So when once the function was over, he was going out. When he was going out, one of the handicapped person who was using the wheelchair, he came and he hold his legs, it seemed. He hold his legs, it seems. Then Ratan Tata felt, it seems, I have already donated wheelchair. Is it not sufficient for this person? What else he wants? Like that, he was internally thinking, but for all their surprise, so what that person told is, so you have donated me wheelchair. During this time, I am holding your leg, but I also intend to hold your leg. Future, when I meet you in the heaven, so after my death, there also I intend to hold your leg. So like that person expressed, it seems. So that was the happiest moment Ratan Tata narrated to the media people. Like that, why I am telling friends, you have to be really meaningful and memorable person in your life. Now parents have brought you here, so with great pain and all. So you do not know how much pain they have taken, what property they have sold, from where they have taken the loan and all. Remember the contribution by your parents, and you will have to return it back so afterwards. So please remember the contribution by everybody and give it back, so in the form of great lawyers and advocates in future. Wish you all the best. Thank you and all. Thank you, sir. Advocate Sri Prakash did his law degree at Vaikunta Balika College of Law, Udupi, and enrolled as advocate in the year 1991. He started his practice at Palakkad District and Sessions Court under the juniorship of Advocate M. Uday Shankar, and is one of the leading advocate in Palakkad bars, practicing on both civil and criminal sides. With all due respect, I would like to invite Advocate P. Sri Prakash to felicitate the gathering. Good morning, everybody. Honorable Mr. Justice Surendra Mohan, my good friend Mr. Krishnadas, the Principal, Nehru College of Law, and the Guru of Nehru Group, Sri Sebastian sir, dignitaries on and off the dais. A very warm good morning to all of you. First of all, I congratulate you for two reasons. One, you have selected a good subject for learning. And certainly you have selected a good college for studying the subject. As a member of the Bar Council, I had occasion to visit so many law colleges inside Palakkad district and even outside. I find we have got a very good library. Nehru College have got a very good library, very good at my infrastructure, and a very good teaching staff also. For learning a subject, complicated subject like law, all these things are required, which is very much available here in Nehru College. Secondly, you have opted to study law. Of course, there are so many subjects. What makes law different? This is just like any other law subject, like engineering, medicine, or anything like that. There is some difference. There are certain facts the law graduate alone can do to the society. Do you know how many of the members of the Constituent Assembly were the lawyers? Out of 300 plus, 200 plus are lawyers.
They sat together for days, weeks together, months together. You just go through the Constituent Assembly debates. Before framing our Constitution, they have applied their mind to each and every minute words, sentence in our Constitution. And what we are enjoying now in the form of democracy, in the form of judiciary, in the form of executive, is nothing but the product of such brains. Majority of them belongs to legal profession or law graduate. That is why I said that we alone can think about such a situation. We alone can read the mind of the society. We alone can answer the points which actually required by the society and all, which other professions may not be. And you are all aware of the fact that it is a general principle that ignorance of law is not a defense. What does it mean? Because everybody must have a basic knowledge of law. How many of us can see, forget about the college student, even lawyers, how many of us can see that we are having perfect knowledge of the subject, legal subject, our rights, etc. Unfortunately, we are living in a society in which the knowledge about the law is only for very few. That adds the responsibility for a lawyer or a person who is having law graduation. Because we know, rather we alone know, what exactly is the right or duty of an individual. Even the most powerful man may fail in front of a poorest among the poor if he is properly defended by a lawyer in a court. What we are having is not a muscle power, not muscle power, not money power, not political power and all, because we are having the knowledge of the most powerful weapon, that is a law of the land. You find wherever you go, when you learn law, of course we shall never be arrogant or cantankerous, but that will give a confidence to us that we are having such and such rights. You cannot challenge it. You are not supposed to cross the borders. You are not supposed to cross the borders. And it is we, the legal profession alone, may be changing like anything, even without AI and other technology and all. If you are having mobile phone, you just search, you will find more than 26,000 in KSC, 26,000 judicial pronouncements on CPC alone. One of the most well-drafted statute, why there are 25,000 judicial pronouncements. It was a lawyers at the relevant time pointed out and convinced the courts that a different interpretation from what is stated in the statute can be adopted for. And we will find it is we who write law, it is we who interpret law, and it is we convincing the court that certain provisions are even arbitrary or unconstitutional. That is why so many sections are repealed. It's not that the framers of the constitution or framers of the statute have not applied their mind. They have applied mind. By passing of time, the requirement of changing different interpretation of different statute sections were required. And that was also brought to the notice of the court in a proper and convincing manner by none other than the members who belongs to legal profession. You must be the face of the faceless. You must be the defender of the most poor man in the society. And you can certainly win your lawful right, irrespective of the power, money power, muscle power of the opponent, if you are supported by a provision of law, if you are thoroughly studied, learn the subject and all. And lawyer need not confine if you are entering to the profession, you cannot confine or you cannot remain as a lawyer alone. You have to be a scientist when you are dealing with a scientific report. You have to be a good doctor when you are dealing with a medical side. And you must be a proper expert regarding handwriting, thumb impression, extra when you are cross-examining a witness. You must learn that particular area of subject. Probably, I don't know whether you believe or not, we can do it even better than a person belongs to that profession. We can do it. I had an occasion to have a word with an expert who has prepared a scientific report in a very thoroughly studied manner. That was in a 302 matter. When he was summoned to the court, he just made an inquiry who is a lawyer appearing for the defense. You might, I don't know, majority of you of this generation may not be heard about Mr. Kunjara Menon, a very known lawyer in Kerala, criminal side.
when he was told that it is Kunjara Menon who is going to cross-examine you, he studied it again and again because he wanted to see that he shall not cut a sorry figure before the court. Upon the lawyer is so efficient. And he left no room for doubt, no clarity, ambiguity, nothing. It is he who has said me, after the fifth question in the cross-examination, he has realized that he has lost his report. His report is damaged. He took only 4 questions. On the 5th question, the report of the scientific expert becomes 0. We used to see doctors or cross-examine just like in a more perfect manner by that person who belongs to a medical profession. We used to cross-examine the scientific expert in such a manner. It is we alone can play magic. We alone can do all these things. Even by learning a limited subject like law, if you are actually intending to practice in courts. And needless to say that by passing of time, changes are there in everywhere. Because now the AA has come. Previously, when myself, Mr. Unni and all started practice, we are all depending upon digests. An office which is having good number of digests may perform well in searching out the decision, judgments and all. Now you need not go to take the pain of carrying all these books, digest and all. Everything is there in your mobile phone. There are ever so many online apps which can be downloaded so that you can search and find out judicial pronouncements on each and every subject. Even though law is a vast subject, learning of law has become now simple, or rather not tough like the earlier days because of the advancement of technology. But one thing I can assure, irrespective of the introduction of AA and all, certain aspects which a lawyer is performing in the court can never be substituted by any artificial intelligence. An effective cross-examination, an effective argument. A lawyer must be a psychiatrist, psychologist, must have knowledge about psychology also. We must know the judge. We must know the judge, learn the file, learn the judge, learn your opponent. Before a particular judge, he is having a particular view. No lawyer who must, unless he is a fool, he will not contend for a position which is knowing the judge. So it is really a challenging but interesting profession which is a good if you are interested in to join the profession as a lawyer. No doubt, it is a matter of survival of the fittest like any other profession. During the last 2 years, I know we are enrolling around 6,000 lawyers to the legal fraternity every year. 1,500 in every 2 months, average 6,000 to 8,000 law graduates are being enrolled. Does not mean that all of them must be successful. But needless to believe or think that all of them may not be successful also. So where is exactly the element of success? You must work hard. You must work hard like anything. Then only you will be in a position to face the challenges of the legal profession. And as stated by the earlier speakers, now it's not the only option legal profession, but advocate, you need not practice as a lawyer as it is. You can have so many options, opportunities nowadays. And even for the purpose of practicing successfully in coming days, you must at least have some knowledge about technology also. While going through the new Evidence Act and all, you will see that electronic evidence is introduced or rather given much importance. So electronic documents will come to the court, electronic evidence will be presented. To know the correctness, genuinity or the chances of misusing of such evidence, we must also have a knowledge about the electronic side also. A really challenging profession if you are intending to join law and take legal profession, or even otherwise, the knowledge about law is always helpful to all of you. I wish you all a very good future and prospects in your coming days. Thank you. Thank you, sir. Advocate Dhrupesh did his law degree at Vaikuntapalika College of Law, Udupi, and enrolled as an advocate in the year 1999. He is one of the leading advocates in Palakkad and is currently presided as the President, Bar Association Palakkad. With all reverence, I invite Advocate Dhrupesh MS to deliver the felicitation address. Former Honorable Mr. Justice K. Surendra Mohan, Dr. P. Krishnadas,
Dr. H.N. Nagaraja, Bar Council Member P. Sri Prakash, Subhash G. Palitotam, dear students. Firstly, I wish to appreciate you and also to congratulate in selecting the LLB course. Welcome to the noble profession. I wish all the success in your life in bright future. Thank you, one and all. Thank you, sir. With all reverence, I invite Dr. Pedro Sebastian, Director, Nehru Academy of Law, to address the gathering. Dr. Krishnadas, Honorable Justice Surendra Mohan, Sri Prakash, the BCA member, through his President, Principal Dr. Subhash G. Pratotam, Executive Director, and my dear parents and students. Good afternoon. I thought I will be able to address you in good morning, but now it has reached good afternoon. And being good afternoon, I have nothing much to add. But one thing I can assure you, you have taken a profession which demands live like a hermit and work like a horse. Once a stone carving artist approached the two stones and said, I am going to carve a statue of a god by using the stone. Then he said, when I am carving, I will be using the chisel, I will be hitting, you may have to, some pain will be there. Only when you are ready to accept your pain, I will take it. So out of the two stones, one stone said, no, I don't want to take any pain. I want to be safe. The other stone said, okay, I am ready to take the pain. And consequently, the stone that has agreed to suffer the pain has been taken by the stone carving artist, carved, and a very good statue of the god has been made. Subsequently, the god has been installed, and the stone that said, I am not ready to take the pain, has been put in front of that as a stepping stone. Afterwards, you will find everyone who comes to worship, everyone comes to pray to the stone, he is stepping on the stone which once said, I am not ready to face the pain. So what I mean is, unless you are ready to take the pain, there will be no success. Success depends upon those who dare and act. That's why I said your life is to be like a hermit and you should work always like a horse. So my dear students, it is not a very flowery, the law, as many of us, the previous speakers have pointed out, law has got its own speciality. As just VCI member Cipras just said, see, you have to be a better to any profession. When you are cross-examining a doctor, you are a better doctor. When you are cross-examining a engineer, you are a better engineer. That means there should be a total dedication before you enter the profession. Now, simple one single instance I can tell you, since it is time is very fast. When I say you are examining a doctor and the question is asked to, what is death? Everybody knows that what is death. That means normally everybody will say, when someone stops breathing, death is there. If he is not breathing. But you should know, life depends upon tripartites. There is circulation, there is respiration, and there is cerebration.
unless all these three stops, death is not completed. That's why even if it is circulation stops, you will find a person may be living. But if all the three stops, still you will find life is continuing, because some of the cell, human cell will die after 7 days. So which you will find, if you say breathing stopped, lawyer cannot accept it and say that death has occurred, because the time becomes very, very important. So that's why just to tell you that every lawyer is better than any other profession, and it depends upon your commitment. There is no substitute for your hard work, and the future is in your hands, because the success of the society depends upon the law, rule of law. The rule of law means there you will find every citizen has got the right, and which is bound to be accepted by other members of the society. That's why you will find how the law has come into existence, where you will find there is absolute anarchy, total confusion, where you will find the emergence of the sovereign, where the people started quarreling, and the sovereign said, you are all doing this nonsense because you have got the right. You surrender your right, and when you surrender your right, I will command what the law you have to follow. And my dear friends, the Constitution said, this is the law that you have to follow, and we are the guardians, we are the protectors of the Constitution, and it is because of this great instrument, this Constitution, which is often called as the paradise of lawyers, is the foundation for the state's existence. So my dear friends, as a law student, you have to learn what the law is and never read through the lines, always ready to read between the lines. If you know the language, if you know the English, you can very well read through the lines, but lawyer should never read through the lines. You have to read between the lines, and when you learn to read between the lines, you will be a successful lawyer. And in these coming years, 3 years or 5 years, we will make you to read between the lines, so that you will be brought out, or you will be sending out of the institution as fit for the profession and the fit for the society. Thank you. Thank you, sir. I kindly request our principal, Professor Subhash G. Platotam, sir, to administer the oath to the freshers. I request all the first year students to rise up for the oath. I request only students to stand and request the parents to sit. I request the students to extend your hands to take the oath, and the oath start with I, and I will give you a pause where you have to say your name. I, as a law student at Nehru Academy of Law, gratefully acknowledge the privilege inherent in becoming a lawyer and willing to accept the responsibilities that must accompany those privileges. From this day forward, I promise to do my utmost to live up to the high ideals of my chosen profession. I will remember that my actions reflect not only upon myself but upon the Nehru Academy of Law and the legal profession. I vow to be a person of principle, compassion,
strength and courage. At all times, I will conduct myself with the dignity and civility and show kindness and respect towards my classmates, teachers, and all persons. I have read Nehru Academy of Law Rules and Regulations, and I hereby commit that I will conduct my life in accordance with the values and standards expressed therein. This pledge I take freely upon my honor. Thank you. Thank you, sir. As a token of gratitude and remembrance, I request our beloved Chairman and Managing Trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas sir, to hand over the memento to our esteemed Chief Guest, Honorable Justice K. Surendra Mohan, former Judge, High Court of Kerala. I request Dr. P.D. Sebastian sir to honor our distinguished guest, Advocate P. Sri Prakash, with a token of love. I most humbly request Advocate Dr. P. Krishnadas sir to honor our guest, Advocate Dhrupesh. Hard work has stretched the desired results. It's time to honor the meritorious students. With deep respect, I invite our Chairman and Managing Trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas, our esteemed guest, Honorable Justice Surendra Mohan, and all the dignitaries on the dais to present the certificate of appreciation and a check of Rs 15,000 to Ms. Drisha M., who has secured third rank with 73.70% in the 2018 batch BBA LLB program at Calicut University. Give her a big round of applause. Next, I invite Ms. Meghna R. Gupta to receive the certificate of appreciation and a check of Rs 20,000 for securing second rank with 72.38% in the 2019 batch BBA LLB program at Calicut University. In her absence, we request her parents to receive the certificate. Give her a big round of applause. Thank you.
Our institution has consistently envisioned and achieved remarkable milestones throughout its journey. As a part of this commitment, we present our unique identity in every possible way. To that end, each student will be receiving a bag provided by the institution, which can be collected from the store. I warmly invite our Chairman and Managing Trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas sir, to begin the distribution of bags to a few students. I invite a student from the 5-year BCom LLB. Next, I invite a student from 5-year BBA LLB. I invite a student from 3-year LLB to collect the bag. The rest of you may collect your bags from the store below the admission office later. Thank you, sir. Next, I request Meera Nair from 1st year BBA LLB to come to the podium and speak a few words. Distinguished guests on the dais and off the dais, respected faculty members and my dear friends, a very warm good afternoon to everyone. ഞാൻ എൻ്റെ ആംബിഷനെ കുറിച്ചും ഞാൻ എന്തിനാ LLB ചേർന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. എൻ്റെ പേര് മീര. ഞാൻ പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് മോയിൻ മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് 12th കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസാണ് 11th 12th പഠിച്ചത്. ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലോ പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് LLB എന്നുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഞാനിവിടെ BBA LLBക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് LLBയോട് മിയർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിനപ്പുറം എൻ്റെ ആംബിഷൻ അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആവും എന്നെനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ LLBക്ക് ചേർന്നത്. എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക, IAS എക്സാം എഴുതിയിട്ട് IAS ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയൊരു ആംബിഷൻ. എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലൊരു ഡ്രീമാണത്. ആൻഡ് ഐ എം സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിന് ഏതൊരു കോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുത്തിട്ട് IAS ആവാം, ഏത് ഡിഗ്രി കോഴ്സും. പക്ഷേ LLB പോലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ IAS ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സർവീസ് വിഷന് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പാക്റ്റോടുകൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് സോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ LLB പോലുള്ള കോഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള പല കോഴ്സും എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വേണ്ട വെച്ചിട്ട് LLBക്ക് വന്നതാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാറുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം കുറവാണ്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ LLB പോലൊരു കോഴ്സ് എടുത്തോടെ ഇങ്ങനൊരു കോളേജിൽ ചേർന്നതോടെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ആസ് വെൽ ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആവണം, എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഗോളായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ LLB പഠിച്ച് പോവുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഐ ഹോപ്പ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഗോൾ ടു. പുതിയ കോളേജ്, പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്ക്ക് വളരെയധികം ടെൻഷനുണ്ട്. ഐ എം റിയലി നെർവസ് ബട്ട് I'm really excited to be a part of this institution and I really thank the management for giving me an opportunity to share a few words. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടാണ്. സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ഐ ഗെറ്റ് ടു നോ ഓൾ ഓഫ് യു ആൻഡ് ബി ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു. Thank you, Meera. It is now time to express our gratitude to all those who have made this gathering possible and meaningful. With a strong academic background and holding 20 years of experience in the legal profession, Dr. Nisha Aziz, Vice Principal, Nehru Academy of Law, portrays a good record of excellence in various fields of law. With all reverence, I invite Dr. Nisha Aziz, our beloved Vice Principal, to
propose a vote of thanks. A warm good noon to all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged for this opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I, on behalf of Nehru Academy of Law, convey deep regards and hearty thanks to our respected chairman and honorary trade commissioner of Mauritius to India, Advocate Dr. P. Krishnadas, who always stand with us, and also for his motivation to organize this event. Thank you, sir. Special thanks to our chief guest, Honorable Justice K. Surendra Mohan, former Judge, High Court of Kerala, with the words that if time is money, then today Sir has spent millions for us. Thanks a lot, sir, for gracing this occasion with your kind words and informations. I would like to thank Dr. P. Krishna Kumar, CEO and Secretary NGI in absentia, and I extend thanks to Mrs. Sumita Krishnadas, Correspondent NGI in absentia. I am very much thankful to Dr. H.N. Nagaraja, Executive Director NGI, for his constant guidance that radiated a source of energy within us. Thank you, sir. I would like to thank Advocate P. Sri Prakash, Member, Bar Council of Kerala, and Advocate Rubesh M.S., President, Bar Association, Palakkad, for their presence and being with us today. Thank you. My sincere thanks to Dr. K. Radhakrishnan, Professor Emeritus and Academic Advisor NGI, for his help and support at various stages in all possible manner to organize this event in his absentia. I would like to thank our beloved Director, Dr. P.D. Sebastian, for guidance to shape this event. Thank you, sir. My words are not enough to express the gratitude to our principal, Professor Subhash G. Platotam, who enlightened our minds and has shown us a new path and ideas to make this event successful. Thank you, sir. I thank to all principals and other members of NGI family in this event. I am very much thankful to Mr. Umesh T.U., Administrative Manager of NAL, for his administrative support for organizing this event. And even though this dimension cannot happen overnight, the wheels start rolling weeks in advance. I extend thanks to Dr. Sumesh, IQAC Coordinator of NAL, for being a rock of support and especially for his selfless effort for this event. I would like to thank Mr. Manoj Mohan, Coordinator of this program, for organizing this event with his hard work that added an extra spark to this function. Thank you. I extend thanks to Advocate Unnikrishnan, Legal Advisor, for his support, and Ms. Reshma for giving an informative session about the curriculum to the budding stars in this event. And also I extend thanks to Ms. Lavya Thomas, Academic Coordinator of Nehru Academy of Law, for her academic support. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated faculty members, our guiding lights, imparting wisdom, knowledge and nurturing our talented students. I extend thanks to all class tutors and other faculty members of Nehru Academy of Law for their unwavering support. I am very much thankful for our non-teaching staff members who always stand with us. I also extend thanks to all meritorious students, those who are present here. Last but not least, my heartfelt thanks to our dear student volunteers, anchors and all new budding stars, those who are here, and parents who present here, for making this event a successful one. Thank you all. Have a wonderful day to all. Jai Hind. Thank you, ma'am. We are highly thankful to each one of you present here, especially the invited guests, parents, students, and all those who took the initiative to be a part of the induction ceremony at Nehru Academy of Law. We thank everyone for your valuable cooperation and efforts to make this program a grand success. Thank you, everyone. We request you all to stand up for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all the students to remain in this hall, and I kindly request all the parents to move to the 4th floor Sahitya Hall, and requesting the parents present in the 4th floor to kindly stay back there. We also request all the students to kindly hand over the oath, the paper of oath, to the student volunteers present in this hall. I request all the students to kindly hand over the paper of oath to the student volunteers present in this hall. Hello. Hello.
Good afternoon to all. I am Dr. Lisha Aziz, Vice Principal of this Nehru Academy of Law. Actually, I am switching over to Malayalam language because all parents are sitting here. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 ബാച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. BBA LLBയുടെ പാരൻസ്, കുട്ടികളുടെ പാരൻസ്, BCom LLB കുട്ടികളുടെ പാരൻസ്, ദെൻ 3-year യൂണിറ്ററി പാരൻസ് ഓർ അതർ ഗാർഡിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ വി വാണ്ട് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് PTA. സോ PTA വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിനെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പോസിഷനിലാണ്. ഒരു BBA LLB 5-year ബാച്ചിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്ലി BCom LLB 5-year ബാച്ച് ആൻഡ് 3-year യൂണിറ്ററി LLB ബാച്ചിൽ നിന്നും ഒരു പ്രസിഡന്റ്, ഒരു സെക്രട്ടറി, 3 എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് PTA വിളിക്കുമ്പോഴോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ അവൈലബിൾ ആവണം പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു നിയറസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഏരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ വിതിൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വില്ലിംഗ് ആയ ആൾക്കാർ ഒന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ 5 മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് ആണ്, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി ആൻഡ് 3 എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്. ആ 5 മെമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ പ്രപ്പോർഷനിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു 5-year BBA LLBയുടെ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരണ്യാണ്, മിസ് ശരണ്യാണ് 5-year BBA LLBയുടെ ട്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 5-year BBA LLBന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപൊക്കുക, പാരൻസ്. ബാക്കി ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും മെയിൽ ID കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൈം ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ച്വലി സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിപ്പോയത്. എന്തായാലും 5-year BBA LLBന്ന് വില്ലിംഗ് ആയ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈകൊള്ളും, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റ്. എവിടെയാണ് 5-year BBA LLB? ഈ സൈഡാണോ സെപ്പറേറ്റ് ആണോ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് സജി.